Hello dear students. Today we are going to understand sounds or phonemes in English. Uh, as we have already seen in the last lecture that there are 44 sounds or phonemes in English, and 44 sounds are divided into two types. Consonant sounds, they are 24, and vowel sounds are 20. Vowel sounds are again divided into two types, pure vowels or monophthongs 12 and diphthongs 8. So consonant sounds means ध्वनी. ध्वनी. So प्रत्येक भाषेमध्ये काही ध्वनी असतात आणि त्या ध्वनीचे पण काही प्रकार असतात. मराठी असू दे किंवा इंग्लिश असू देत, हे जे ध्वनी आहेत किंवा साऊंड्स आहेत ते दोन प्रकारामध्ये डिवाइड केले गेलेले आहेत. कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजन आणि वॉवल म्हणजे स्वर. मराठीमध्ये पण आपल्याला माहित आहेत की जी मूळाक्षरे किंवा जी वर्णमाला आहे क अ आ इ ई किंवा क ख ग घ हे साऊंड्स आहेत. म्हणजे वर्णमाला मराठीमध्ये कसं आहे की जे मूळाक्षरे किंवा वर्णमाला आहेत तेच साऊंड्स आहेत. म्हणजे जेवढी मूळाक्षरं किंवा जेवढी वर्णाक्षरं आहेत तेवढेच साऊंड्स आहेत. म्हणजे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. मूळाक्षर किंवा वर्णमाला म्हणजे काय की अल्फाबेट्स. and the number of alphabets is equal to number of sounds in Marathi. As you know that in Marathi there are P, A, I, I, 13. P, A, I, I, U, U, I, I, U, 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 A, I, O, औ, A. The 13 vowel sounds or स्वर ज्याला म्हणतो आपण ते आहेत. आणि अल्फाबेट्समध्ये आपण त्याला तसंच लिहितो आणि त्यालाच आपण स्वर देखील म्हणतो. म्हणजे मूळाक्षर किंवा वर्णाक्षर आणि त्याचे साऊंड्स हे इज इक्वल टू आहे. एक मूळाक्षर किंवा एक वर्णाक्षर हे एकाच साऊंडला रिप्रेझेंट करतो. अ रिप्रेझेंट्स फॉर अ साऊंड, आ रिप्रेझेंट्स फॉर आ साऊंड. इन द सेम वे व्यंजन पाहत असताना देर आर हाऊ मेनी कॉन्सोनंट्स और व्यंजन इन मराठी? देर इज 36. क टू ज्ञ, क ख ग, and it continues towards or till akshar jna. So these are 36. So totally these vowels and consonants together they are 49. So these 49 alphabets means what do you say, जे आपण लेटर किंवा अक्षर लिहिण्यासाठी वापरतो, लिहिल्यानंतर जे जसं दिसतं तर ते शब्द लिहित असताना जे काही वापरतो आपण लिहितो अ आ क ख वगैरे तर ते अल्फाबेट्स आहेत आणि ते बोलताना आपण जो साऊंड क्रिएट होतो दॅट इज कॉल्ड एज फोनीम और साऊंड. सो व्हेन वी राईट क अल्फाबेट, आपण जेव्हा क अल्फाबेट लिहितो देन इट रिप्रेझेंट्स क साऊंड. त्याला आपण क असा उच्चार करतो. त्याच्यामध्ये दोन उच्चार होत नाहीत, एकच उच्चार होतो फक्त क. आपण जर ड लिहिलं तर त्याला आपण फक्त ड असंच म्हणतो. म्हणजे alphabets are number of alphabets is equal to number of sounds. But in case of English, the things are different. In English, there are 26 alphabets and sounds are 44. I will explain the reason later on why this number is different, why sounds are more than alphabets. Let's try to first understand which sounds are these. So in English, consonant sounds means व्यंजन जे आहेत ते 24 आहेत and vowel sounds means स्वर जे 20 आहेत. जसं मराठीमध्ये अ आ इ ई स्वर आहेत. स्वर म्हणजे ज्याचा उच्चार हा कंठातून होतो आणि उच्चार करताना कुठेही तोंडामध्ये अडथळा निर्माण न होता हवा बाहेर पडते. एअर रिलीजेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन when we pronounce vowel sounds. But in case of consonant sound, air releases mouth, but there is obstruction at some point in the mouth, and then the air is released. So there is a difference. Vowels are जे कंठातून आवाज जसा निघतो किंवा साऊंड जो कंठातून बाहेर पडतो, कंठातून सुरू होतो आणि कुठलाही अडथळा न होता तो तोंडातून सहज हवा रिलीज होते. at that time vowel sound is produced. So vowel sounds and consonant sounds are divided or they are different on the basis of the process or the mechanism, air stream, mechanism of air stream coming out of the mouth without obstruction or with obstruction. Let's first see the 24 consonants and then
try to understand vowel sounds. These are the consonant sounds or consonants. So I will pronounce the consonants now here with the help of some of the examples, and you have to understand or very carefully you listen to the pronunciation of the sound. The first is th, th, as in thin, th, as in thin, b, as in bad. So I'm giving one example here. In the chart, you will find one example where the sounds are used. One word, example of one word is given. You may say p as in pen or p as in apple. In the middle position, apple. Last position, you may say sharp, sharp, or maybe cap. In the cap, p sound is at the last position in the word. So you will find a lot of examples like this, but here I have taken one example only for explanation. Sound b, b as in bad, and it is transcription is also given here, and b sound is given with the help of the slash. In the slash, it is given like this, and I will use the spotlight to explain everything. So b sound is as in bat. B, a, d, bat. B, a, d. These are the sound. This is the sound transcription, phonetic transcription. So you will find it easy later on after learning all this. Next is t. T sound is thin. T sound is thin. The word thin, and it is transcribed or in phonetic transcription. Its pronunciation is written in the sound representations. This is sound representation, and this is writing. We write T-I-N, but it pronounced as thin. T-I-N. So T is in the initial position at the beginning of the word. The position of T sound is here. You can take one more example, and you say that in the word put or cut. In the word cut, you will find that T sound is at the final position in the word cut. Or you can take cut. But when I pronounce the word cut, then the T sound is just T. But when it is at the initial position, I pronounce the sound as T. T. It is called as aspiration. Some of the sounds are aspirated. For example, P. When P comes at the beginning of the word, then we aspirate it. Aspirate means like this, P. And when it is in the last position or at the final position, we say cap, cap, P, P. And it is in the initial position, P. The last position, P. So such type of things do not happen in Marathi. We always, when we pronounce P sound in Marathi, we pronounce it as only P. तो इट मे बी इन द बिगिनिंग. म्हणजे मराठीमध्ये जेव्हा आपण पचा उच्चार करतो तेव्हा सुरुवातीला असू दे, मध्ये असू दे किंवा शेवटी असू दे, त्याला आपण पच म्हणतो. बट इन इंग्लिश साऊंड जो आहे, समजा पिनमध्ये, पेनमध्ये किंवा ॲपलमध्ये किंवा कॅपमध्ये आहे, तो यू कॅन फाइंड द डिफरन्स. जर तो सुरुवातीला येत असेल ॲज इन पेन और पिन, तर तो ॲस्पिरेटेड आहे, असं आहे. बट म्हणजे एक्सप्लोजन ज्याला म्हणूया आपण, तशा टाईपचं दिसून येतं. बट वेन इन द मिडल पोझिशन किंवा फायनल पोझिशनमध्ये प साऊंड येतो वर्डमध्ये, जसं की ॲपलमध्ये ॲ सुरुवातीला आहे आणि प मध्ये आहे ॲपलमध्ये. ऑर यू वे फाइंड इन द वर्ड कॅप, CAP, कॅपमध्ये तो फायनल पोझिशनला आहे. ॲट दॅट टाइम वी डोंट ॲस्पिरेट इट, वी जस्ट से प ॲज इन मराठी. सो कॅप और ॲपल. बट वेन इट इज इन द initial position, at that time it becomes thin or pen, or maybe pet, or maybe you may find a lot of words beginning with p, and we pronounce this sound as p. And when it comes in the last or middle position, you have to pronounce it as p only. So this the same thing happens with t also. When th sound comes in the beginning, we have to pronounce it as t. For example, thin or
ten, or you may tap, or you may say many of the words are there. Turn, turn, turn. You have to pronounce it turn. And when it comes at the middle position or the final position, for example, you may say battle, battle, ladai, battle, battle. In the middle position, you say, you don't aspirate it now. You don't say battle. It's battle, only. And in the last position, you will say cat. The word cat, C-A-T. So don't aspirate it. Cat, cat. You can aspirate k, but not t, because t is in the final position. In English, the three sounds p, t, and k. We can aspirate them in the beginning only, not in the middle or final position. So this t sound as in thin, and next is d, as in dog, d as in dog, or d as in did, or d as in danger, or don't aspirate now, just simply danger, or maybe the word like doll, D-A-L-L, doll. The sound d is in the doll also. And here it is dog, d, or g. It is sound representation, and it is a written script. So the both scripts are given. It is sound. We have to pronounce, how to pronounce the word. Sound representation is given here, and here it is written representation, or writing, or alphabets are D, O, G, but pronounced as d, or g, dog. Then ha, ha. How to pronounce ha? That you have to touch your lower lip to the upper teeth. कसा म्हणायचं आपल्याला हा? नॉट लाईक इन मराठी. मराठीमध्ये आपण जो फ साऊंड म्हणतो तो दोन ओठांच्या मदतीने म्हणतो. दोन ओठ एकमेकांच्या जवळ आणून आपण फ असं म्हणतो, ॲज इन फणस. सो फणस मधला जो फ आहे तो आपण दोन ओठांनी फ म्हणतो त्यातला. पण इन इंग्लिश we have to pronounce this sound is not फ in Marathi. It seems to be जसा वाटतो आपल्याला तो या आपण लिहिल्यानंतर, but it is different from फ in Marathi. It is फ, फ, फ as in five, as in fan. So how to pronounce it? तुम्हाला काय करायचं आहे, तर खालचा जो ओठ आहे तो वरच्या दातांना टच करायचा आहे. नॉट दोन ओठांच्या मदतीने हा म्हणायचा नाहीये, तर खालचा दात आणि खालची ओठ आणि वरचे दात या दोघांच्या मदतीने फ म्हणायचं आहे. सो फ ॲज इन फाईव्ह, फ ॲज इन फॅन, फ ॲज इन फादर, फ ॲज इन फॅमिली. You may say f as in calf, cuff, or f as in laugh, L-A-U-G-H, laugh. In the spelling there is no f, but in the pronunciation the sound is f in the word laugh, L-A-U-G-H. So the written script has nothing to do with the sound representation. A written script is different and sound representation is different. Next sound is v. The same manner, you have to pronounce this sound in the same manner as you pronounce the f. So by using your lower lip, खालचा ओठ, and upper teeth, वरचे दात. So you have to touch your lower lips, खालचा ओठ तुम्हाला वरच्या दातांना लावायचा आहे. आणि जसं तुम्ही फ म्हणला होता, in the same way you have to pronounce v sound, v, v. So the difference is only f is voiceless and v is voiced, because the manner is same. So you can find the manner. These are the pairs, f, b. The manner is same. f, b. दोघांच्याही बाबतीमध्ये फ आणि ब च्या बाबतीमध्ये आपण दोन ओठांचा वापर करतो. We pronounce these two sounds by using our lips, two lips. We say th and th and th and b. And in case of th and d, you just look at your look the position of the mouth organs. When you pronounce th or d, your blade of the tongue, तुमच्या जो जिभेच्या शेंड्याच्या पाठीमागचा जो भाग आहे, ब्लेड म्हणूया आपण, तो ब्लेड जो आहे
तो आपल्या अल्व्हिओलर रिजला म्हणजे दातांच्या पाठीमागचा जो कडक बाज आहे वरच्या दातांच्या पाठीमागं आपण in the last lecture we have studied speech organs and I think you remember what is alveolar ridge. Alveolar ridge means the part of the mouth or the upper part of the mouth in the mouth when we try to understand the upper part of the mouth that is behind the upper teeth वरच्या दातांच्या पाठीमागे असणारा जो थोडासा कडक असा भाग आहे that is called as alveolar ridge. So when you pronounce the sounds th and j, you can find or you can understand where your alveolar ridge is. तुम्ही तो साऊंड प्रनाऊन्स करा, स्वतः प्रनाऊन्स करा आणि पहा की तुम्हाला अल्व्हिओलर तुमची जीभ जी आहे, जिभेचं जे ब्लेड आहे, जिभेचा जो सेकंड पार्ट आहे, जिभेच्या शेंड्यानंतरचा टिप नंतरचा ब्लेड पार्ट, तो ब्लेड पार्ट तुमच्या अल्व्हिओलर रीजला टच करतोय. सो that part is alveolar ridge. Th and d and then f and w. This is the pair. म्हणजे th and d has the same manner of articulation. The same situation happens in our mouth. In case of f and w, again we find that the same manner of articulation or place of articulation. What is not manner? The place of articulation is same. Lower lip and upper teeth. W as in van, w as in van, or w as in very, V-E-R-Y, very, very, very. You have to pronounce the sound w by using lower lip. Remember, lower lip and upper teeth. You experiment it. Okay? You just after me, you experiment it. Say w as in van or very. Okay, then next sound is sa, sa, sa. Okay, sa. It is not th, as in, so it is near to th in Marathi, as you say in the words like thawa in Marathi, or maybe thaili. That th is there, but in English mostly we use so like Marathi, that is Indian pronunciation. But when we try to understand standard pronunciation in English, British pronunciation, or what is it, BRP, that is British received pronunciation, which is accepted by the whole world, that pronunciation is called as standard pronunciation. And in that standard pronunciation, this sound is pronounced as s, s. It's like just what you have to do by using your tip of tongue, tip of tongue. You have to try to touch it to the back of your upper teeth. म्हणजे तुम्हाला जिभेचा जो शेंडा आहे, तुम्ही थ म्हणताना काय करता, तुमचा जो जिभेचा पुढचा भाग आहे तो तुम्ही वरच्या दातांच्या बॅक साईडला, आतल्या बाजूचा जो भाग आहे दातांचा, दाताच्या पाठीमागचा दातांचाच थोडका आतली बाजू जी आहे दातांची आपली, त्याला तुम्ही जिभेने टच करता आणि थ म्हणता मराठीमधला. बट हिअर यू हॅव टू ट्राय टू टच ओनली, मीन्स आपल्याला टच नाही करायचंय, टच केल्यासारखं करायचंय फक्त, म्हणजे अधांतरी ठेवायचंय, दोघांच्या मध्ये थोडीशी स्लाइट जागा ठेवायची. आपण मराठीमध्ये थ असं आपण पूर्ण ती जीभ आपण दाताला चिटकवतो आणि थ म्हणतो. So when we in English, what happens when we speak English, the impression of Marathi sound becomes obstacle in the pronunciation of English sounds, and because of that, when we say thank you, we say thank you, we say thank you. It is not thank you, it is thank you, thank you, thank you. Means just तुम्हाला तसंच म्हणायचं आहे, परंतु फक्त तुम्ही मराठीतला थ म्हणत असताना तुमची जीभ दाताला चिटकवता. इथं आपल्याला जीभ जवळ न्यायची आहे दातांच्या, पण आपण तिला चिटकवायची नाहीये आणि फक्त जस्ट असे अधांतरी ठेवायचे आणि थ म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे अधांतरी ठेवून. आणि यू विल फाइंड दॅट द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द साऊंड इज डिफरंट. इट इज स स स. ओके, जस्ट म्हणजे नियर टू स. इट इज नॉट स, इट इज स स स. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही ट्राय करा, प्रॅक्टिस करा, बिकॉज यू विल pronounce the sounds correctly only after practice. Practice is needed, it is compulsory, it's mandatory. Without practice, we cannot pronounce the sounds well or correctly, because
we have the habit of, our mouth organs have the habit of pronouncing Marathi sounds. And because of that, our Marathi pronunciation or our Marathi language or Marathi sounds come in the way of our pronunciation of English. And because of that, we Indian people speak English in different manner. We can't speak, or it's very difficult for us to speak English like British people or American people. Why? Because it's not our mother tongue, and our mother tongue, if our mother tongue is Marathi, then our Marathi becomes, or Marathi pronunciation or Marathi sounds come in our way or in the way, and they become obstacle. Now, when we practice English sounds, then we can remove these obstacles. हे अडथळे आहेत आपल्याला. जेव्हा आपण इंग्लिश बोलतो तेव्हा आपल्या मराठी उच्चार करण्याची जी सवय आहे आपल्या तोंडातल्या ऑर्गनला, ते तिथे अडथळा बनतात. आणि त्यामुळे आपल्याला सेम ब्रिटिश लोकांसारखं किंवा अमेरिकन लोकांसारखं आपल्याला इंग्लिश बोलता येत नाहीये, किंवा त्यांच्यासारखं प्रोनाऊन्स करू शकत नाही, किंवा समटाइम्स वी कांट अंडरस्टँड देअर प्रोनाउन्सिएशन ऑल्सो. It happens. Why? Because of the interference of mother tongue. Now we have to remove this interference or obstacle of mother tongue with practice. In Maharashtra we speak Marathi, so we try to speak English in Marathi style. So we use the tone of Marathi, or pronunciation of sounds in Marathi we use in English as it is. And what other people also they do, if the people are South Indian, you can find that the South Indian people speak English in their tone, South Indian tone, and Marathi people speak English in Marathi tone. Do you know tone म्हणजे जो एक आवाजाची एक, किंवा आपण जेव्हा एखादं मराठी वाक्य बोलतो, ती मराठी बोलण्याची जी आपली पद्धत आहे, एक टोन असतो आपला, जो एक चढ उतार असतो, तर तशाच प्रकारचा आपण जे चढ उतार किंवा टोन जो आहे तो आपण इंग्लिशमध्ये पण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. सो what happens की our Marathi, when we speak English, our English seems to be like Marathi, and it creates not a good impression. So if you want to make a good impression of our pronunciation, or when you speak English, if you want to speak like not exactly like British or not exactly like American, but if you want to use the standard pronunciation. Standard pronunciation is very important here, and standard pronunciation can be learned only with the help, only by practice. So if you want to say or learn the sound sir, 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 see, I pronounce it sir, sir. Just what you have to do, you just तुमच्या जिभेचा जो समोरचा भाग आहे किंवा शेंडा आहे तो तुम्हाला वरच्या दाताच्या पाठीमागे आणायचा आहे, पण टच नाही करायचं. इफ यू टच, तुम्ही जर टच कराल जिभेच्या शेंडाने दाताच्या पाठीमागच्या बाजूला, तर तुम्हाला मराठी मधला साऊंड ऐकायला मिळेल, आणि तो आहे थ. ब्लेड, जिभेचं जे ब्लेड आहे, ब्लेड म्हणजे काय की जिभेचे 4 पार्ट पडतात आपल्याला माहित आहे. तर टंग म्हणजे जीभ ही 4 पार्ट मध्ये डिव्हाइड केलेली आहे. एकदम समोरचा जो निमुळता भाग आहे, दॅट इज टिप ऑफ द टंग, जिभेचा शेंडा म्हणतो आपण, ज्याला बाहेर काढून असं हलवू शकतो वगैरे. आणि त्या शेंड्याच्या पाठीमागे थोडासा जो भाग आहे, आपण जेव्हा जीभ अशी स्थिर ठेवतो आपल्या तोंडामध्ये, तेव्हा दाताच्या खाली जो पोर्शन येतो स्थिर ठेवल्यानंतर, दाताच्या जवळ जो पोर्शन येतो, तो टीप दिसत नाही आपल्याला, तो ब्लेड पार्ट असतो, म्हणजे टीपच्या पाठीमागचा. आणि मिडल पार्ट जो आहे, फ्रंट पार्ट म्हणतात त्याला, ऍक्च्युली मिडल नाही म्हणत. तर ब्लेडच्या पण पाठीमागे सेंटरचा भाग जो आहे जिभेचा, तो फ्रंट पार्ट आहे. आणि एकदम बॅक साईडला अगदी आतमध्ये पाठीमागे गेल्यानंतर जो जिभेचा एकदम पाठीमागचा शेवटचा भाग आहे, त्याला आपण बॅक म्हणतो, बॅक ऑफ द टंग. सो वेन यू हॅव टू प्रनाउन्स, यू हॅव टू अंडरस्टँड द ऑर्गन्स अँड देअर पोझिशन्स अँड एव्हरीथिंग, then only you can pronounce the sounds correctly. So you just try this to pronounce this sound sir, sir, and just say thank you, not thank you. Thank you is a wrong pronunciation. The correct pronunciation is thank you, thank you, thank you, thank you, sir, sir, sir. Just do it many times, and your organs will get habit of pronouncing English sounds.
because they don't have habit. We don't speak English regularly, and whatever English we speak, we try to speak in Marathi with the impression of Marathi. So that is very important. So you just practice these sounds as I have told you with the help of those organs, particularly when you have to pronounce the sound the same thing happens. It is not the, it is the. So what we do in case of the, आपण मराठी मधला द कसा उच्चारतो, तर आपण आपल्या जिभेचं जे ब्लेड आहे द, ते द जिभेचं ब्लेड आपण दाताच्या वरच्या दाताच्या पाठीमागे टच करतो, पूर्णपणे असं घर्षण करून टच करतो आणि आपण द द म्हणतो. आणि मग आपण द चे शब्द आहेत ज्याला आपण शब्द मध्ये पण द आहे, किंवा दादा दादा. सो दादा मध्ये पण आपण द म्हणतो. बट इन इंग्लिश इट इज नॉट एक्झॅक्टली द. इंग्लिश मध्ये आपण जसा मराठीतला द आहे तसा इंग्लिश मध्ये द नाही. द इंग्लिश ज इज डिफरंट फ्रॉम मराठी द. मराठीतल्या द पेक्षा इंग्लिश मधला ज is different. Again, the same things you have to do. As you try to pronounce with the help of the blade of tongue and the back of teeth, sir, 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 sati, as in thank you, or as in thank, or as in think, bass, bass, bassing, bass, B-A-T-H, bass, or think, T-H-I-N-K, think, or T-H-I-N, sin, or thank you, thank, T-H-A-N-K, thank, sir, not th, sir. And in the same way you can use z, z, म्हणजे जीभ न्यायची दाताकडे पण चिटकवायची नाही. Do practice. In the beginning you will laugh, तुम्हाला हसायला येईल, गंमत वाटेल, but just try it. It's very interesting. And when you will get it, when you will get the habit of pronouncing z correctly, then see how your English will make impression on the others. So how to pronounce the word that? In the word that, that. In the word that, there is z, that. Or you can take another example, there, T-H-E-R-E, there. Or you may say this, T-H-I-S, this. Or you may say bridge, no, B-R-E-A-T-H-E, bridge, up. What we do, we try to speak English like Marathi, or we try to pronounce English like Marathi sounds, because it's not our mistake, it's the mistake of our habits, or the habits of our mouth organs. आपल्या तोंडातल्या अवयवांना तसेच उच्चारायची सवय झाल्यामुळे आपण तसंच ट्राय करतो. जवळजवळ साधारणपणे सेमच ऑर्गन वापरले जात असतील एखाद्या साऊंडसाठी, तर बऱ्याच वेळेला आपण ते मराठीसारखे म्हणण्याचा प्रयत्न करतो. सो फ्रॉम टुडे आय थिंक यू विल ट्राय टू प्रनाउन्स द साऊंड्स इन देअर प्रॉपर मॅनर, प्रॉपर ॲट देअर प्रॉपर प्लेस. सो just practice the as in that. Don't say that. That is wrong pronunciation. As per BRP, as per Indian variety, it is good, it is right. So when you speaking, you are India and speaking with Indian people, you may say that, oh, that is correct, that, or this is correct, or where is there are many people, there, you speak like an Indian. But if you are speaking with a foreigner, you're speaking with a British people or American, or if you are giving a lecture particularly about English language, then you should be very careful about the pronunciation. And particularly in case of phonetics, it's very important that we should pronounce the sounds and words very carefully with their proper or correct pronunciation. So now I will pronounce the word that, there, or this, or breathe, B-R-E-A-T-H-E. Breathe means श्वास घेणे or सोडणे. Breathe, श्वास करणे. So you will find a lot of words in which the sound is used. Just try to practice this first row. I'll stop here because
if I complete all the sounds in one period, you will be confused. So for today, it's your homework is that you have to practice these sounds as I told you, as I taught you. So once more, in the at the last um, part of this lecture, I will pronounce these pairs once again. F, f as in fin. You have to say, you have to repeat it. When you will watch this lecture, you just repeat and repeat and repeat. F as in fin, b as in bad, t as in tin, d as in dog, f, f, see, f as in five, v as in van, s as in sin, s as in sin, and z as in that. Z as in that. So I think you have got what I wanted to tell you and what I wanted to make you understand. And I hope that you will practice it again and again and will take interest in pronunciation. Dear students, phonetics is a very interesting branch of language. Language is a part of our life. We can't live without language. Language is our life. Without speaking, we can't live. So everyone likes to speak, but think, if we speak in a better way, in a correct manner, if we speak Marathi in correct manner, if we speak English in correct manner, speak English in any language in its proper, with its proper pronunciation, by using all the rules and by making practice, then you will find it very, very interesting, and you will, I think, you will like it very much. So I stop here. Okay.